మెడ్ ప్లస్ లో అదే మెడిసిన్ అదే క్వాలిటీ, మార్కెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకోటి అంటూ వీళ్ళకి అదనపు ఛార్జీలు ఉండవు. అందువల్లే 50 to 80% డిస్కౌంట్ లో మనకు అందిస్తున్నారు. ఇంకోటి సార్, అంటే ఇప్పుడు అంటే కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు, అంటే ఇప్పుడు TAVR కావచ్చు, ఈ CTO కానీ, అంటే అడ్వాన్స్ ప్రొసీజర్ కదా, వీటికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కదా, సో అఫోర్డబిలిటీ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు అన్ని కవర్ చేస్తాయని డౌట్ ఉండొచ్చు, దాని గురించి చెప్పండి. దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అంటే కొన్ని ఇన్సూరెన్సెస్ ఫుల్గా కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్సూరెన్సెస్ కంప్లీట్గా ఇవ్వవు ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ని. ఎందుకంటే ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ దే ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్ ప్రొసీజర్స్ and they are cost intensive because we use a lot of hardware intensive, and our hardware kuda very costly adi. So konni ivvochu konni ivvakapochu, but roughly if it is a CTO intervention ante, so and based on how many methodologies I use on patient, it might cost the bottom line around 4 to 6 lakhs avvochu. Sometimes patient cost may go up to even 10 lakhs also. Other TAVI procedure aithe, it's a valve. Valve itself is the major cost. Those valves are somewhere between 10 to 20 lakhs valve cost itself. Again, surgery cost will add to your valve cost 4 lakhs. So yes, they are technically very demanding, and consumables are very costly. So these are definitely a little bit costly procedures. But of course, you have to compare that, against open surgery and the impact, open surgery quality of life impact. And you have to compare cost with, efficacy and outcome. Okay. సార్, అంటే మన ప్రతి డాక్టర్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రాముఖ్యత అంటే ఇప్పుడు మన పెనట్రేషన్ తక్కువ ఉంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ది, సో అఫోర్డ్ ఉన్న వాళ్ళు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం, సో హౌ ఇంపార్టెన్స్ ఇట్ ఈస్, దాని గురించి 2 విషయాలు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్స్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సో అది ఆప్షనల్ అయితే కాదు, ఇట్స్ నాట్ ఆప్షనల్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు హెల్త్ కేర్. సో హెల్త్ కేర్ అంటే యూ హ్యావ్ వన్ గవర్నమెంట్ insurance or whatever, so that is foraniku below certain salary segment, and rest of the people has to pay themselves. Okay, pay themselves law. So nearly, even mem chustuntam kada, nearly 30% are like pay from pocket, and another 30% are insurance. So you pay from pocket category low. See, once you end up in a problem, let's say it's only heart surgery, and you end up in spending 8-10 lakhs, your all reserves are gone, right? So, and your next 20 years of life, whatever life you are getting with that surgery, you have to spend that next 10 years, 20 years, నువ్వు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసిందాన్ని ఎండ్ చేసుకోవడానికి స్పెండ్ చేయాలి. దట్స్ అ సిచ్యువేషన్, రైట్? So the best is take an insurance, okay, and take a better insurance, okay. Don't look at premiums, premiums 1,000 takkuva, 2,000 takkuva, when I pay my insurance, I never look at premium, okay, because when a situation comes, it is going to save a lot of money to you, whoever it is, okay. So take a better health insurance. It is very important. Otherwise, you will end up in a very awkward situation of giving away all your reserves to hospitals. And nowadays, because technology is advancing, more and more new methodologies are coming, new surgeries are coming, and to increase the comfort to the patient, everything will cost. So I use more technology, your bill will be more. Yes. Right? So that's what happens with CTO interventions. Bypass can be done in 4-5 lakhs in India, but if I have to do a CTO intervention, it will cost you 10 lakhs, double the cost. So when we are using more technology to find solution, your cost will obviously go up. It will ramp up. So take a better insurance, okay, so that you won't get bankrupt.